speak, every time we meet, we speak about the interesting times we're living. And these interesting times seem to be endless. But what is important is that without cooperation, without engagement, without the need to discuss and sit together, I think many of the things would have been completely different. I have a personal difficulty when it comes to be branded as somebody from the Western Balkans. I've never been to the Mountain Balkans myself, and I'm pretty sure that some of the colleagues wouldn't have been either. We are people from Southeastern Europe, we are people from Southern Europe, we are probably from the North Mediterranean, but we're people that belong to the same set of culture and set of understandings. And it's so good, it's so important to see that sitting together with colleagues from the region has been a dynamic that has been changing continuously for the good. Who would have thought foreign ministers from our region would have sit in this format and discuss these topics 10, 15, 20, 25 years ago in this positive spirit? Who would have thought that we could have been engaged in this way 25, 30 years ago? Who would have thought that we could have created such networks of cooperation, connectivity, and movement of goods, people, and initiatives in this way of collaboration? Who would have thought that all the difficulties of our past continue to be present, have not disappeared, but are a matter of discussion? And positions are those of not only friendship, but also common understanding. It's important to continue this dynamic, and it's important to continue to look at what is happening. It's important to see the good synergy that we, the people from Southeastern Europe, Western Balkans, or whatever somebody would like to brand us, are trying to do. We are societies that are thriving to become members of the European Union, but not by certain privileges, no, but by a normal way of going back to a family to which we belong. I enjoyed very much what Minister Tajani said. It's not about enlargement. It's about reunification with a family that we lost by the way history treated us. Albania has had 555 years of difficulties and being away from the European family. But we have never stopped dreaming to become members of that family, and I think we are very close towards that aim. And that aim is not only for us in Albania. I think it's for all of us in our small region, a region that everybody says has produced more history than it can develop. But it's important that all our synergies are towards one direction, and that direction is the direction of living and working together in the big European family. I am really looking forward to engage and look at the opportunities of work with the new European Commission. We are so happy that the Commission has put such an emphasis on absorbing us in the Western Balkans to the European family. But I'm also very happy to see that there are also supporting mechanisms that are bringing us closer and closer. And one of these mechanisms is the group of friends of the Western Balkans. Italy, Austria, Greece, Slovenia, Slovakia, and others are belonging to this initiative and are helping us progress and move forward towards our unifying goal. With Erwin, with Dino, with other colleagues, we discussed several times and in many similar formats what we can do more. But what is important is also these kinds of discussions, these kinds of engagement, these kinds of perspectives that we put all together. Because we're living in difficult times when multilateralism is suffering, when we don't see any more facts from the same angle or different angles, we see from opposing angles, and there are forces of trying to
create different perspectives. There is a clash of democracies versus democrators, and I think we should continue to strive on consolidating our democracies, consolidating our network of democracies, and consolidating our future based on the realities that we are trying to achieve. I'll stop here. I don't want to be longer because many of the colleagues have much more to say and wiser things than mine. But again, many thanks for this opportunity. I'm happy to see this engagement. Grazie, grazie Ministro. Lasciati dire che hai giustamente sottolineato aspetti molto, molto importanti, e lasciati dire anche che noi siamo profondamente orgogliosi come Italia di accompagnare un processo di tale portata e di essere anche i pionieri di una riunificazione e anche di un momento come quello di oggi, che di certo può fare solo bene al processo che già è in atto. A questo punto darei volentieri la parola al Ministro degli Esteri bosniaco, Konakovic. Prego, Ministro. Thank you so much. First of all, I want to thank my dear friend and colleague Antonio Tajani for organizing this event and for continued support to Western Balkans and enlargement story, which is really crucial for our region, for my country especially. I will start again showing the map of Europe and asking all of you to see the position of Western Balkans. We are not European backyard, we are heart of Europe. Actually, this part belongs to Europe. This is Europe already. And after 2 decades of silence on both sides, finally, we have some movements and some activities on both sides. Unfortunately, because of Russian aggression in Ukraine, EU woke up, and actually European Union understood how important security issue also is, not only administrative, and Brussels' strict regulation regarding our enlargement story. So this is a new momentum for our countries, and we need to use this opportunity. When we talk about politics in Bosnia and Herzegovina, we say we never missed an opportunity to miss an opportunity. Actually, that was our responsibility in Bosnia and Herzegovina, 2 decades doing nothing. But now we want to grab this chance, we want to grab this opportunity. And once more, I want to thank to Antonio, to a group of friends, to these 7 countries who are strongly supporting and advocating for Western Balkans countries. And I will tell you now several facts that actually shows how important EU story for us is. Bosnia and Herzegovina is exporting 92% of our products to European Union. 70% goes directly to European Union member states, and 22 to our region, and all regional countries, as you can see, are candidate countries for European Union. So economically, we cannot imagine or we cannot find any kind of substitution or replacement for European big and strong market. So integration of our market into big and strong European market is the only chance to develop Bosnian economy. We need to develop our economy because of biggest problem that we have today, that's brain drain issue. In 2021, my country was #1 in the world, unfortunately, in a sense of losing a people. 130,000 people. They get permissions by Eurostat. This is official statistics by Eurostat. They get permissions to work in European Union countries. So that's close to 4% of the population. We can keep them to stay in our country only if we provide some job opportunities, better salaries, and better life conditions. We can do that only integrating our market into big and strong European single market. And then we can have investments, investors, because of our geographical position, because of many advantages that my country has, like really skilled laborers, low costs of energy, and many other advantages geographically and politically. We have excellent relations on East and West. We consider ourselves like a country who is a kind of bridge between East and West, and we need European integration desperately, and we need to move, and we need to grab this chance. And I'm happy to share some new information that today there is a Council of Ministers session. We will adopt one more law from this famous 14 key priority agenda.
related to EU integrations. We adopted 7 already. We have 2 biggest budgets in the history of Bosnia. We agree about some really serious and important issues. And in Bosnia and Herzegovina, that's really not easy. I want to underline that we were fighting each other 25, 30 years ago. We had a bloody war there. We were literally shooting each other, and now we are sitting, all of us together, and trying to find some compromises, solutions, because of the future of our country. Today, Bosnia can be an example, seeing all these horrible pictures from many parts of the world, how things are possible, even that political is not, the political environment is not perfect in my country. It's much better to try to find solutions than to see those horrible pictures. So, regional market as a really, really important issue that we need to show also that we can cooperate, all of us together, and we need to show to Europeans that they don't have to be afraid with all 6 countries with the veto right inside of EU having historically misunderstandings almost every year. We need to show that we can cooperate, so these kinds of meetings are really welcome. And one more time, thank you for organizing this event, and I'm really happy to be here today in this beautiful city. Grazie. Grazie Ministro. Hai ricordato giustamente un momento molto triste della storia recente europea, e lasciati dire che dal mio punto di vista quella è stata veramente, per la mia generazione, una pagina molto drammatica, e vedere oggi che il clima è assolutamente mutato penso sia stata una vittoria non solo della democrazia e dei vostri paesi, ma una vittoria di tutta l'Europa. Do la parola al Vice Ministro degli Affari Esteri del Montenegro, il mio amico Ervin Ibrahimovic, e anche Vice Primo Ministro. Deputy Prime Minister. Okay. Ladies and gentlemen, esteemed colleagues, dear friends, I would like to thank our host, Minister Tajani, and the ISPI Institute for the excellent organization of the conference. 10 years after its inception, Med dialogues are becoming even more relevant. Challenges that the Mediterranean region is facing, with conflict in the Middle East and overall situation in MENA region, but also new security risks like hybrid threats, demand and continuous cooperation and dialogue. We are glad the discussions at this year's Med dialogue reflect all pressing topics and relevant partners. Although issues we are discussing are not simple and cannot have one answer, dialogue has no alternative, nor mutual understanding and respect. Montenegro understands that very well as a Mediterranean and multicultural country in the Western Balkans, which traditionally cherishes its differences as its particular value. That is why we are strongly in favor of our region's full integration into the European Union, considering its strategic position as an answer to further complete security structure of the southern part of Europe, as well as the Mediterranean area. Only by successful enlargement on the European Union we can close the space for third parties to impose their own interests in the region. Those interests are not compatible with values of international order, which represent the only answer to challenges we are discussing today. In Montenegro, we thus see enlargement as a historical opportunity for acceding countries and for EU itself. EU focus on the Western Balkan region is necessary to preserve a credible European perspective. By supporting accession process of candidates, fostering fundamental reforms in areas like migration, fight against organized crime, terrorism, energy and economic sustainability, and final integration of Western Balkans countries in the EU based on individual merits. EU will strengthen its own regional and global role. We are encouraged by messages we receive from the EU institutions and member states.
I want to thank Minister Tajani and colleagues from the Friends of the Western Balkans group for their support. Montenegro, as the most advanced candidate, will do everything within its power to complete negotiation by 2026 in order to become the 28th member state in 2028, which is the most important strategic goal of the current Montenegrin government, along with cherishing good neighborly relations and NATO membership. We have seen that Russian aggression in Ukraine has brought forward a new wave of security risks. Increased hybrid threats show the vulnerability of societies in Europe and wider, including in the Western Balkans region. One of priorities of Montenegro is building resilience in countering hybrid threats, especially regarding disinformation in cybersecurity, critical services and infrastructure, as well as regarding energy security. Geopolitical factors, including the war against Ukraine and risk of disruption of energy supplies to Europe, as well as a conflict in the Middle East, have underscored the need for countries in the region to reduce dependency on external energy sources and explore alternative energy solutions. Economic and energy cooperation in the Western Balkans region can play a significant role for Mediterranean security. A more diversified energy supply, renewable energy initiatives, and interconnectors between Balkan countries, besides creating conditions for a faster sustainable growth, can reduce vulnerabilities and prevent external actors from using energy as leverage point on Mediterranean policies. Dear colleagues, let me conclude by reiterating that Montenegro will, as always, be ready for dialogue and cooperation with our Mediterranean partners on all these topics, in line with NATO and EU policies, in mutual interest. Thank you for attention. Grazie Ministro, grazie per questi spunti così significativi che hanno disegnato lo scenario all'interno del Montenegro. La parola adesso all'Assistant Minister serbo Igor Kucelka. Prego. Thank you. First of all, I would like to thank Minister Tajani and the Italian Foreign Ministry and organizers the ISPI Institute to extending the invitation to us to participate in this event. And I'm really glad to share this podium with distinguished ministers from our neighboring countries. First of all, as other minister colleagues said, we are sharing also the same goals regarding the EU perspective, and Serbia has also an ambitious plan to try to fulfill all necessary technical obligation until the end of 2026, beginning of 2027, to be ready for EU membership. In that sense, and within this EU framework, I would like to give you some example how Serbia and our region are contributing to the peace, stability and security in our region, but also wider in Mediterranean region, Europe at whole, and also at global scene. I will tell you that, for example, Serbia is participating in several UN and EU peacekeeping operations, which are located in Africa, 2 in Somalia, 2 in Central African Republic, in Mozambique. Then in Lebanon, we have the biggest contingent of our military representatives, 180 of them, who've been recently under attack in Lebanon, in the south of Lebanon. And also we are participating in Cyprus and Middle East.
Regarding the migration, for example, which is a really important issue and serious problem for Europe as a continent and for European Union, I can tell you that in June we signed a new agreement with Frontex, which will allow Frontex experts team to be allocated in our territory, and together with Serbia and our other European partners as Hungary, Austria, and Slovakia to try to prevent the escalation of migrants coming in Europe. Then we are also participating in the economy field to the European security and safety. I will tell you that this year we are expecting about 4% of growth rate of our economy. We are an economy which attracts about more than 60% of all foreign direct investment coming in the region of Western Balkans, and we are realizing the big infrastructure projects we are preparing for Expo World Exhibition in 2027. And I would like to invite all Mediterranean countries and region countries and our friends to come in Belgrade in 2027. And just to mention that we are also doing a lot in energy sector, diversifying our energy sourcing, using the new gas interconnectors with Bulgaria, with big support of EU, and we are negotiating, try to realize the new gas interconnectors with our neighbors, Romania, Northern Macedonia, and we are open also for all other initiatives. I will stop here. Maybe later I will just remark on some EU question. Thank you. Grazie caro Igor. La parola alla vice ministra slovena Gabric. Prego. Grazie per la parola. I am very pleased. First of all, I would like to join the distinguished co-panelists in thanking Italy and Minister Tajani for bringing us together. I am here in the role of friend of the Western Balkans, and I would like to say in no uncertain terms that Slovenia is supporting the Western Balkans countries and has been supporting in their aspiration to join the European Union. We do this for different reasons. The first one is that we have our own experience that we did not forget. We still have institutional, we still have the historical memory. We remember how the accession process itself helped with the development, socio-political, economic development of Slovenia. So that's one thing. It really does, this accession process can really play as an important vehicle for improving societies and countries internally. Then the second set of reasons is that the accession processes can so importantly help with the regional cooperation. And here I would like to emphasize the role of the recently adopted growth plan for the Western Balkans. We fully support its implementation ASAP. This is not to say that there are no strings attached. There are strings attached. It is important that the governments in the region commit to the reforms that we agreed upon in order to develop through this growth plan, cooperation, and as also Minister Tajani was speaking about, the gradual integration into the internal market. This is very important. This is one facility, one tool that we have at our, let's say, common disposal to actually help with this gradual integration into the European internal market, but also to regionally connect countries in the region
in terms of connectivity, if we talk about economic, we talk about transport, we talk about digital. Here I would like to mention a very good example of cooperation. In Montenegro, we will be opening this cybersecurity center within 2 weeks. It's a joint initiative of Montenegro, France, and Slovenia. So that is, of course, an important part of the connectivity in the region is now the digital and cybersecurity aspect of it. And the third dimension I would like to emphasize why we should all also support the also perhaps expedited, as also Minister Tajani was referring to, accession process is also the geostrategic reality. So the geostrategic reality is such that we would be amiss if we did not do our best to help the countries in the region come back or reunify, to make a reference to the minister, bring them to the European Union. So also from geostrategic point of view. When we are talking, so one thing I want to also mention is that I said from the outset, Slovenia has been supporting the countries of the Western Balkans and their European perspective. And we see it as a kind of recognition of our role in this within the European Union, that the next commissioner for enlargement is actually a Slovenian commissioner. So we are, of course, very pleased about that, but we also feel the responsibility that this brings to us in terms of expediting the process. But here, let me also just emphasize that we are fully prepared to continuing to support the countries with our expertise. I mentioned that we still have some institutional memory of our accession process, and I think that that's something that we can also be helpful through to our friends in the Western Balkans. Are we running out of time? Yep. Or do you have a little bit more time to, this is, that's it, okay. So I have 1 second left, so thank you. Thank you for your attention. Grazie, grazie cara Vice Ministra, anche per il dono della sintesi, perché abbiamo concluso il nostro panel nei tempi previsti. Io ringrazio tutti i ministri che vi hanno partecipato, tutti i colleghi, e attendiamo adesso il panel conclusivo con il vicepresidente Tajani e con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Grazie a tutti. Grazie a lei.
Ladies and gentlemen, please, for security reasons, if you are not seated, you are kindly invited to leave the room. Please, if you are not seated and if you are standing, you are kindly invited to leave the room for security reasons. Thank you for your cooperation. Thank you. Ladies and gentlemen, for security reasons, if you are not seated, you should leave the room now. Thank you. Please leave the room. The room of plenary session 2 is available with a direct connection with this room for the closing session of Rome Med. So please join us at the plenary session 2. Thank you. Ladies and gentlemen, all of you who are standing, please leave the room. Plenary room number 2 is available with a video connection with this room. So please leave the room for security reasons if you are not seated. Thank you.
Please take your seat. The session is about to start. Please. Kindly take your seats. Ladies and gentlemen, please take your seat. The session is about to start. Please take your seats.
prima lei? Prima lei. Mr. Tajani, I will be with you in a second. President Meloni, Vice President Tajani, distinguished ministers, esteemed colleagues and partners, honored guests, ladies and gentlemen, as we close this 10th edition, of the Rome Med, Mediterranean Dialogues, let me point out one truth. The hardest conversations, and we had some during these days, are also the most needed. And this is why I believe that the Rome Med Dialogues remain an indispensable forum for navigating through this turmoil that is whatever it takes. As you will, with your active participation during these days, you have definitively proved the value added of Med. 3 takeaways stand out, I think. We depend, first of all, no country is an island, especially in a region as interconnected as ours. We depend on one another, for better or worse. The interest of the Med, of the globe, goes well beyond the sum of individual and national interests. Challenges such as conflicts, human security, energy, migration, economic development, and climate change do not recognize borders. And this year's escalating violence in Gaza, Israel, Lebanon, and beyond has tragically reminded us of this interdependence. Second takeaway, actions and concrete decisions speak louder than words. Our discussions of the past 3 days have made it clear that dialogue must move beyond rhetoric and be rooted in concrete commitments. Responsibility in addressing conflicts, human rights, fair governance, and inequalities has been a recurring theme. This shared responsibility lies with state actors, international organizations, businesses, civil societies, but also with each of us. We are committed to fostering peace and prosperity. Last but not least, where there is will and a true desire of the common good, there is a way to approach this common good. Our region requires fresh approaches and bold solutions to this long-standing and emerging challenge. The participation of hundreds of political and business leaders, experts, civil servants, and representatives to this conference is a proof of our shared wish to make a change. Ladies and gentlemen, dear partners and sponsors, thank you for your contribution and support to Rome Med Dialogues. This year marks our 10th anniversary, and I truly wish to thank many persons, and I have no time to do it. Paolo Magri, first of all, for the creativity, the intelligence, the managerial. I don't know, it must be somewhere, but creativity, intelligence, managerial abilities with which he has been creating Med, and its steadfast commitment to make it happen year after year. I thank Francesco Rocchetti for curating with enormous care and ability the conference, and the whole ISPI team for its incredible efforts. I would have liked to sort of have time to name them one after the other, but a special thanks goes to the co-host of Med, the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, and in particular to the Policy Planning Unit, Mr. Giuliano Del Papa, and all the other colleagues from the ministry who have shared this 10-year-long journey with us. Of course,
All this would not have been possible this year without the Vice President of the Council of Ministers and the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani, and I'm glad to call him. Grazie caro Presidente, un affettuoso saluto al Presidente del Consiglio. Non è un saluto occasionale quello che lei farà, ma è la conferma dell'impegno del governo italiano che il Presidente Meloni guida per far sì che l'Italia possa essere protagonista di pace nell'area del Mediterraneo, perché questo mare non sia più un cimitero di migranti, ma possa essere un luogo di pace, di crescita economica e di sviluppo. E l'Italia che si affonda nel Mediterraneo vuole essere protagonista. E oggi, ieri, l'altro ieri, con la presenza di tanti amici che hanno accettato l'invito dell'Italia, abbiamo confermato di essere uno strumento fondamentale per costruire la pace nel Nord Africa, la pace nei Balcani, favorire la riunificazione dei Balcani all'Europa, protagonisti anche in altre parti del mondo, perché contemporaneamente a questa 3 giorni, ringrazio l'ISPI, naturalmente il Presidente Bruni, per aver lavorato fianco a fianco col Ministero degli Esteri per realizzare questa iniziativa, cioè, contemporaneamente si è svolto il G7 degli esteri, confermando con quella riunione ciò che era avvenuto a Borgo Egnazia in occasione del vertice dei leader, cioè l'Italia, Presidente del G7, apre le porte del G7 al dialogo con gli altri paesi che contano nel mondo, nell'Indo-Pacifico, in America Latina, nel continente africano. Tanti hanno accettato il nostro invito anche nella giornata di ieri e dell'altro ieri ad Anagni e Fiuggi, ma la cosa più importante, più bella che si è realizzata anche attraverso il lavoro diplomatico dell'Italia è stata quella di ottenere nella giornata di conclusione del nostro G7 l'accordo per il cessate il fuoco in Libano, una operazione che il governo italiano ha cominciato a costruire anche con la missione del Presidente del Consiglio in quel paese, con la presenza di 2 missioni militari italiane, militari portatori di pace, sia nel sud del Libano, con la missione UNIFIL, sia con la missione bilaterale a Beirut. E ci auguriamo che questo straordinario risultato possa portare a un accordo per il cessate il fuoco anche a Gaza, dove noi siamo impegnati fortemente per aiutare la popolazione civile. Cara Giorgia, è in volo un altro aereo italiano che sta portando in Giordania nuovi aiuti alimentari e sanitari per la popolazione civile palestinese. A questo si aggiungeranno 15 tir che abbiamo regalato al programma alimentare mondiale, che rimarranno a Gaza per distribuire cibo alla popolazione civile, partiranno dal porto di Ravenna per raggiungere il porto di Ashot in Israele, carichi di materiale sanitario e di materiale alimentare. E la cosa straordinaria è che l'Italia, il Presidente del Consiglio lo sa bene, ha avuto il sostegno sia dell'autorità nazionale palestinese sia del governo di Israele. Ecco cosa significa essere portatori di pace, parlare con tutti, ed è quello che abbiamo fatto in questi 3 giorni. Il governo italiano, guidato dal Presidente Meloni, vuole essere protagonista in politica estera non per mera vanagloria, ma per svolgere quel ruolo di portatore di pace che è sempre stata nella storia l'Italia. E questo credo che sia giusto fare, continuare ad andare avanti con grande determinazione. Quella del Presidente del Consiglio la conosciamo, quindi credo che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, daremo ancora un contributo importante per costruire
una pace di cui c'è bisogno in Medio Oriente, ma anche in Ucraina. Grazie a tutti quanti voi per aver accettato il nostro invito, per aver discusso in questi 3 giorni di confronto, e quando c'è il dialogo si costruisce la pace, e grazie al Presidente del Consiglio per aver accettato il nostro invito, e le cedo subito la parola. Prego. Dunque, buongiorno a tutti, ovviamente grazie e desidero in primo luogo dare il mio personale benvenuto a Roma e ringraziare personalmente i ministri, le autorità, i numerosi ospiti internazionali che hanno accettato l'invito della Farnesina, l'invito dell'ISPI e che hanno preso parte ai lavori di questa 10ª edizione dei Rome Dialogues. Voglio ovviamente ringraziare il ministro Tajani, il presidente Bruni per l'ospitalità, per l'organizzazione, per la determinazione con la quale si continua a organizzare questo evento, che è tornato quest'anno a svolgersi dopo la pausa dello scorso anno e che nel tempo è diventato un fondamentale forum di riferimento per il confronto sulle sfide che ruotano attorno al Mediterraneo. Ed è, come diceva il Ministro, un confronto che l'Italia considera assolutamente prioritario, strategico, banalmente perché il Mediterraneo è la nostra casa, nell'accezione, diciamo così, più nobile che possiamo dare alla parola casa. Occuparsi del Mediterraneo per noi significa valorizzare la naturale proiezione geopolitica, geostrategica, geoeconomica dell'Italia. È un qualcosa che non nasce semplicemente da un input politico o da una scelta occasionale che può fare questo o quel governo, è qualcosa di molto di più, è qualcosa che trae origine dalla nostra stessa posizione geografica, e quella posizione geografica chiaramente nel tempo ha contribuito a definire la nostra cultura, lo sviluppo della nostra civiltà, la nostra proiezione verso l'esterno. E come ho ricordato molte altre volte, l'Italia è una nazione molto particolare, no? È una nazione continentale e marittima allo stesso tempo, ha la sua testa che è un pezzo di Mitteleuropa e ha i suoi piedi immersi nel Mediterraneo, e questo ci rende naturalmente un ponte tra il nord e il sud dell'Europa, tra l'Europa continentale e l'Europa mediterranea, tra l'Europa nel suo complesso e il Mediterraneo, l'Africa, il Medio Oriente. Ma non solo. Il Mediterraneo è stato per millenni il cuore degli scambi politici, culturali, commerciali del mondo. Poi per secoli si è trasformato in una sorta di vicolo cieco, come se fosse un'appendice estrema dell'Oceano Atlantico. Poi ancora il progresso e l'ingegno umano, come spesso accade, hanno reso possibile l'impossibile, cioè una modifica della geografia con l'apertura del canale di Suez. Così il Mediterraneo ha progressivamente riacquisito la sua centralità, segnatamente come mare di mezzo che collega i 2 grandi spazi marittimi del globo, che sono l'Oceano Atlantico da una parte e l'Indo-Pacifico dall'altro, attraverso il Mar Arabico e il Golfo Persico. È una centralità che nel tempo ha portato a coniare questa definizione di Mediterraneo allargato, cioè un concetto che, come qui sanno in molti, nasce negli anni '80, che è entrato via via nel nostro linguaggio, che identifica di fatto uno spazio geografico racchiuso tra lo Stretto di Gibilterra e il Golfo di Aden, includendo al suo interno anche il Medio Oriente e l'Africa centrale. E in questi anni si è lavorato molto per dare profondità politica a questa nozione. Però io voglio dire stamattina che ho personalmente maturato la convinzione che perimetrare il Mediterraneo con confini fissi sia alla fine dei conti una sorta di diminuzio, e che oggi sia molto più aderente alla realtà delle cose l'insegnamento che un grande storico, che era Fernand Braudel, aveva già espresso alla fine degli anni '40, quando diceva che il Mediterraneo
è quale lo fanno gli uomini. Ecco, io ho fatto questa lunga premessa per spiegare che credo che in questo 10° anniversario dei Rome Dialogues noi possiamo cercare di cogliere una grande opportunità, che non è solamente quella di approfondire insieme alcune sfide prioritarie di questo tempo storico particolarmente complesso che affrontiamo, ma è ancora prima forse quella di fare un importante passo in avanti nella riflessione geopolitica e geostrategica sul ruolo del Mediterraneo e provare a dare corpo e sostanza insieme a una definizione nuova e, se vogliamo, molto più ambiziosa, che non è più quella di Mediterraneo allargato, ma è quella di Mediterraneo globale. Significa cioè pensare il Mediterraneo non come a un contesto circoscritto, definito da limiti fisici, definito da limiti politici, e neanche come a un mare regionale, alla fine dei conti estraneo alle grandi sfide, ma significa pensare al Mediterraneo come a uno spazio che vuole allargarsi al mondo e diventare protagonista delle principali interconnessioni globali, perché è alla portata della nostra sfida. Noi non dobbiamo dimenticare che il Mediterraneo è la via di comunicazione più breve tra Occidente e Oriente e non è un caso che, nonostante occupi solo l'1% delle acque del globo, venga attraversato dal 20% circa del traffico marittimo mondiale. Prima che gli Houthi iniziassero i loro attacchi contro le navi mercantili nel Mar Rosso, il canale di Suez aveva superato ogni record di traffico, superando le 26.000 navi transitate nel 2023, perché ovviamente è lo snodo di connessione del Mediterraneo con un altro spazio marittimo fondamentale dello scenario economico internazionale, sempre più importante, che è l'Indo-Pacifico. Basti pensare al fatto che il 40% del commercio estero dell'Unione Europea passa attraverso il Mar Cinese meridionale e molto di più transita attraverso l'Oceano Indiano. Sono tutti elementi che chiaramente offrono all'Italia un vantaggio straordinario, perché se è vero che il Mediterraneo è tornato al centro del mondo e se è vero che noi siamo al centro del Mediterraneo, diciamo così, la conclusione balza agli occhi, presumo, per tutti. E chiaramente la nostra nazione comprende bene la responsabilità e il ruolo che questo comporta, comprende bene quanto abbia oggi l'occasione di essere centrale nelle dinamiche globali e particolarmente con questo governo, credo che lo abbiamo dimostrato, intende fare la sua parte fino in fondo da questo punto di vista. Mi riferisco in particolare alle enormi opportunità che arrivano dallo sviluppo delle interconnessioni economiche, che sono sempre più determinanti ovviamente in un contesto economico globalizzato e ad alta spinta innovativa. Penso ad esempio allo sviluppo di IMEC, il progetto di corridoio infrastrutturale ed economico che punta a collegare Europa, Medio Oriente e India, un'iniziativa sulla quale l'Italia ha giocato un ruolo fondamentale per il lancio in ambito G20 e nella quale l'Italia intende giocare un ruolo da protagonista, perché chiaramente connettere le città portuali dell'India, del Medio Oriente, dell'Europa, inserendo tra gli snodi cardine di questa mappa anche l'Italia, almeno, direi almeno con Trieste, cioè il porto più settentrionale del Mediterraneo, storico ingresso marittimo all'Europa centrale e orientale, ci consentirebbe chiaramente di liberare un potenziale enorme per la nostra economia, per il nostro commercio, per le nostre imprese, così come strategica è la connessione digitale, in un tempo nel quale chiaramente i dati saranno sempre di più il motore delle nostre società, e qui voglio ricordare il Blue Raman, il sistema cioè di cavi
di comunicazione in fibra ottica che collegherà l'India alle economie europee, passando ancora una volta per il Mediterraneo. Concepire il Mediterraneo come uno spazio globale diventa una straordinaria occasione per tutti, anche dal punto di vista energetico, dove chiaramente abbiamo già candidato la nostra nazione a diventare lo snodo principale per i flussi energetici tra Mediterraneo, Africa e Europa. È un'ambizione alla quale il governo sta dando voce, come si sa, anche attraverso il Piano Mattei per l'Africa, che ha tra i suoi pilastri proprio l'energia, in particolare le connessioni energetiche. Qui vale la pena di ricordare 2 progetti strategici fondamentali, e cioè l'interconnessione elettrica ELMED tra Italia e Tunisia, quindi tra Africa ed Europa, e il South H2 Corridor per il trasporto dell'idrogeno dal Nord Africa verso l'Europa, cioè 2 infrastrutture che faranno dell'Italia la porta europea per il gas e per l'idrogeno mediterraneo. Dopodiché, parlare di Mediterraneo globale vuol dire anche lavorare per costruire uno spazio geopolitico che deve essere sempre più sicuro e stabile, in un'ottica di cooperazione paritaria, non predatoria, non caritatevole. È questo, diciamo, il messaggio che il nostro governo ha voluto imprimere, particolarmente nel rapporto con le nazioni africane, dove la nostra sfida è soprattutto quella di consentire alle nazioni africane di utilizzare al meglio le numerose risorse delle quali dispongono, vivere di ciò che hanno, con governi stabili, con società prospere, e garantire così anche, faceva un cenno sempre il ministro Tajani, un diritto che finora non è stato garantito, che è il diritto a non dover emigrare, a poter trovare nella propria comunità, nella propria casa, senza recidere i propri legami, la possibilità di un futuro migliore, fatto di dignità, fatto di crescita, fatto di lavoro, fatto di opportunità, perché la vera solidarietà e il vero rispetto sono questo, ed è quello a cui il governo italiano lavora fin dal suo insediamento. Questa è, come dicevo, la filosofia di fondo del Piano Mattei per l'Africa, un piano condiviso con i paesi nei quali opera, un piano concreto che è già partito in 9 nazioni del continente africano, ma ovviamente il nostro obiettivo è quello di coinvolgerne molte di più. È un piano strategico di interesse nazionale, non è solo un piano strategico di interesse nazionale, quello che noi stiamo cercando di fare è europeizzarlo, internazionalizzarlo sempre di più, e quindi creare sempre maggiori sinergie tra strumenti diversi che operano con lo stesso obiettivo, e quindi Piano Mattei per quello che riguarda l'Italia, il Global Gateway dell'Unione Europea, il progetto infrastrutturale del G7, famoso PGII, cioè stiamo cercando di accompagnare anche tanti altri nel comprendere l'attenzione a questo approccio e a un continente che diventerà sempre più strategico per il futuro a livello internazionale. Credo che si debba anche al nostro impulso fondamentale l'apprezzabile decisione della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di introdurre nella nuova Commissione un portafoglio dedicato al Mediterraneo, di lavorare alla scrittura di un piano per il Mediterraneo. L'Italia guarda a questa iniziativa con grandissima attenzione, è pronta ovviamente a fornire tutta la collaborazione che è necessaria, ma questa scelta dimostra un cambio di postura, un cambio, se vogliamo, di attenzione verso il fianco sud che l'Europa ha assunto negli ultimi anni, e io credo soprattutto grazie all'impulso italiano. Quel cambiamento di postura è visibile particolarmente e anche nel governo dei flussi migratori che citavo, il sostegno
dell'Europa al memorandum con la Tunisia, il sostegno dell'Europa al memorandum con l'Egitto, l'impegno sempre più marcato da una parte per creare sviluppo nei paesi africani e dall'altra per combattere le reti di trafficanti di esseri umani, con un approccio che è obiettivamente molto diverso da quello che abbiamo visto nel passato, ci fa ben sperare per il futuro. Chiaramente è un percorso che ora va consolidato per contrastare con sempre maggiore incisività l'immigrazione illegale di massa, rendere parallelamente sempre più efficace i canali di migrazione legali. È un lavoro che noi abbiamo portato avanti come Italia non solo a livello europeo, lo abbiamo fatto a livello mediterraneo. Ricordo il processo di Roma, cioè l'iniziativa che sempre con il Ministero degli Esteri e al Ministero degli Esteri abbiamo organizzato lo scorso anno, mettendo insieme i principali paesi mediterranei per lavorare insieme sul tema della migrazione, di come contrastarne le cause, di come gestirle efficacemente, di come combattere le reti di trafficanti. Lo abbiamo fatto qui a Roma, dando vita a questa iniziativa che non a caso si chiama Processo di Roma. Adesso stiamo lavorando alla seconda edizione che dovrebbe svolgersi in Tunisia nel corso del 2025. Dopodiché guardare al Mediterraneo significa anche far sentire il peso e il ruolo dell'Europa nella guerra al caos che rischia di propagarsi con la moltiplicazione delle crisi in atto. Conosciamo tutti la drammatica situazione che sta vivendo il Sudan, paese dilaniato da una devastante guerra civile con una situazione umanitaria che è al collasso, catastrofica, circa 25 milioni di persone malnutrite, 8 milioni di sfollati interni, oltre 2 milioni e mezzo di persone fuggite nei territori confinanti di Sud Sudan, Chad ed Egitto, le gravissime violazioni dei diritti umani, le violenze su base etnica complicano un quadro che è già estremamente precario, che può generare conseguenze non solo nella regione, lo dico per ricordarlo a me stessa e lo dico per ricordarlo a ciascuno di noi rispetto a una crisi della quale forse non si sta parlando a sufficienza, perché significa ovviamente essere consapevoli del ruolo che è possibile giocare sempre nel contesto globale. E non dimentico ovviamente, non potrei, la principale crisi che scuote oggi il Mediterraneo, ovvero il conflitto in Medio Oriente, la drammatica situazione nella striscia di Gaza, in Libano. Non ricordo tutto il lavoro fatto dal governo italiano, lo ha fatto molto efficacemente in pochi minuti il ministro Tajani, dico efficacemente in pochi minuti perché è stato un lavoro enorme, per il quale ovviamente ringrazio non solo il Ministero degli Esteri ma tutto il sistema Italia, perché queste cose riescono efficacemente soprattutto e quando esiste una filiera di persone che comprendono quanto queste dinamiche siano fondamentali complessivamente per il nostro sistema. L'annuncio ieri notte di un cessate il fuoco in Libano è uno sviluppo molto importante e molto positivo. Ovviamente dobbiamo considerarlo un punto di partenza e non un punto di arrivo. Occorre cogliere questa opportunità, lavorare ora con convinzione a una stabilizzazione di lungo termine del confine israelo-libanese che permetta a tutti gli sfollati, sia israeliani sia libanesi, di tornare alle proprie case in sicurezza. Per far questo, come anche l'accordo del cessate il fuoco prevede, è fondamentale dare finalmente piena applicazione alla risoluzione 1701 delle Nazioni Unite, rafforzando le capacità di UNIFIL, rafforzando soprattutto le capacità delle forze armate libanesi. E io sono orgogliosa del fatto che l'Italia, con il comando dell'iniziativa Military Technical Committee for Lebanon, abbia un ruolo centrale anche e soprattutto in questa sfida, lavorare insieme ai partner del G7, insieme ai partner del Golfo, insieme ai partner europei per rafforzare le capacità delle forze armate libanesi in modo che possano assumere le responsabilità previste dal mandato ONU è condizione imprescindibile per realizzare gli obiettivi previsti dall'accordo sul cessate il fuoco e dalle risoluzioni delle Nazioni Unite. E anche qui voglio ringraziare il Ministero degli Esteri
che in questi giorni è stato impegnato con i suoi omologhi del G7, che ha ribadito ancora una volta l'impegno italiano per arrivare a una de-escalation, a gettare le basi per una soluzione politica duratura della crisi, dell'intera crisi medio orientale, basata chiaramente sulla prospettiva dei due Stati, in cui Israele e Palestina possano finalmente coesistere fianco a fianco in pace e in sicurezza. L'aumento della tensione e l'escalation militare hanno, tra le altre cose, aggravato anche la crisi dei rifugiati in tutta la regione, particolarmente in Siria, in Giordania, chiaramente in Libano. Lo voglio dire perché è un'altra materia sulla quale l'Italia si è molto spesa in questi mesi. È fondamentale affrontare questa emergenza perché è una crisi che si aggrava sempre di più. Personalmente e con l'intero governo ci siamo impegnati per riportare anche questa questione all'attenzione dell'agenda del Consiglio europeo. Sono convinta che l'Europa debba lavorare per costruire le condizioni necessarie affinché i rifugiati possano tornare in patria, un ritorno che chiaramente deve essere volontario, sicuro, dignitoso, sostenibile. È quello che vogliono e chiedono gli stessi rifugiati ed è un obiettivo che non può essere rimandato ad un lontano futuro. E questo è un altro degli impegni di larga scala su cui l'Italia sta lavorando in questi mesi. E quindi, concludo, si conclude qui la 10ª edizione dei Rome Med Dialogues. È l'occasione chiaramente per fare un bilancio di quanto abbiamo fatto finora, ma soprattutto è l'occasione per chiederci cosa manchi ancora da fare. Quindi noi, mentre chiudiamo un'edizione dei Med Dialogue, cominciamo a organizzare la prossima e ci interroghiamo sulle sfide dell'anno prossimo, perché ovviamente sappiamo che ci sono ancora molte pagine da aggiungere alla millenaria storia del Mediterraneo, che è una storia molto più ampia dei suoi confini geografici, come molto più ampie dei suoi confini geografici sono le sue opportunità. Del resto, come insomma, qualcuno scriveva, e in particolare lo scriveva quello che era il maestro di Albert Camus, il Mediterraneo è uno spazio breve che suggerisce l'infinito. Vi ringrazio.